Rotary District Governor Rajaram, past governors, Purushottam Dr. Rajshekhar and Kannan, President of this club, Dr. C. Munduvela Ivan, Secretary Ivan Kumaran, and Thirunagar Madurai, my dear friends. I'm very happy to be here this evening. The President came and Tamil based my English based. So now basically Puri based. The language is not as important. The message is more important. But there is something more important. Truth is even more important. Today it is very difficult to listen to people speaking the truth. I'm not liked by many Rotarians because I believe in speaking the truth. Four-way test for the this four-way test of Rotary International is more on print than in practice. Rajaram is a wonderful person. In fact, on the former memorial lecture on the 29th November, on the Pandit I International Assembly retired CEO Council on Legislation representative the district representative on the Rotary, he was great on all. One night travel பண்ண வாய்ப்புகள் தங்கி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருந்தது. He was a man very, very humorous at all times. President ஆரம்பத்தில் சொல்றப்போ punctuality ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு. அதனால மீட்டிங் ரொம்ப கரெக்டாக ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு கரெக்டாக. நானே வரப்போ யோசிக்க வந்தேன். ராஜாராம் ரொம்ப பங்க்சுவலாக 6 மணிக்கு போயிட்டு கரெக்டாக வந்தேன். கரெக்டாக 6 மணிக்கு வந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷம். தஞ்சாவூர்லேருந்து வரதுனால கொஞ்சம் டைம் பார்த்துட்டே வந்தேன். எனக்கு 2:30 மணி வரைக்கும் தஞ்சாவூர் மீட்டிங்ஸ் இருந்துச்சு. சரி முடிச்சுட்டு 3 மணிக்கு கிளம்புறப்போ சரி எப்படி இருந்தாலும் 3:30 மணிக்குள்ளே கிளம்பி போயிடுவோம் அப்படின்னு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. Rajaram was a very principled man. He used to call a spade, and very humorous, sometimes over humorous. In fact, sometimes நானே சொல்லுவேன் ஒரு சீரியஸாக இருக்கேன். Secretary. நான் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு பார்க்குறேன். ரொம்ப ராஜாராம் பற்றி அவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ரொம்ப சம்டைம்ஸ் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாரு. ஒரு வெரி சீரியஸ் மேன். என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, சார் ராஜாராம் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்காரு. நான் சொல்கிறத கேட்பேன். ஸோ அதனால he had a great respect for me and I had a great respect for him. Mutual respect. It's very sad that he left us. 3 years later, I'm here. Of course, I came in between. My wife, daughter, son, all பார்த்துட்டு எல்லாரும் sad that he's no more with us. But I'm very happy that I have been given a chance to deliver a memorial lecture in his honor. Now, topic நான் சொன்னேன் இந்த டாபிக் நான் பேசலாம் சொல்லுங்க. நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் 4 டாபிக்ஸ் காமிச்சாங்க. அதில் எத்திக்ஸ் இருந்துச்சு. நான் சொன்னேன் எத்திக்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரோட்டரி. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னன்னா, எத்திக் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி எப்படி பேசுறது? ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட் ஆர் எக்ஸிஸ்டன்ட், பட் எத்திக்ஸ் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டன்ட். How can we talk about something that is non-existent? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, அடிக்கடி கேட்டுப்பாங்க. மேடம் பேசுகிறவங்க சொன்னாங்க, கடவுள்கிட்ட அடிக்கடி பேசுங்க, make God your friend. You have to make God your friend. Sometimes நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் கூட வரும். Does God exist? The கேள்வி நானே ரொம்ப கேட்டுட்டு இருக்கேன்.
I have also been in conversation with God many times. And I ask him, are you there? Are you really there? Why so much of things are happening? You know, I seem to be a very silent spectator. ஒரு நாள் ஒரு ஊர்ல 2 பேர் இருந்தாங்க. 12-year-old boy, 8-year-old boy, brothers. ரொம்ப ரொம்ப நாட்டி பாய்ஸ். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் இவனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சொல்லி பார்த்தாங்க, ஒன்றுமே நடக்கல. அப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு பாதிரியார் கூட்டிட்டு போய் பார்த்தீங்களா, 2 பையனையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. எங்கே எந்த தப்பு நடந்தாலும் அவங்க சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கூப்பிட்டு கவுன்சிலிங் பண்ணுங்க. அப்புறம் அவர் பாதிரியார் சொல்லுங்க, சரி அனுப்புங்க. முதல்ல சின்ன பையன் அவர் சொல்லுங்க, 8 வயசு பையன். அப்புறம் நான் 10 வயசு பையனை பார்க்குறேன். 8 வயசு பையனை உள்ள கூட்டிட்டு வந்தோன்னே கேட்டிருக்காரு, வேர் இஸ் காட்? சத்தமா வாயில் ரைஸ் பண்ணி, வேர் இஸ் காட்? அப்ப நம்ம கம்ப எடுத்து, ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ வேர் இஸ் காட்? வெளியில ஓடி போய் வீட்டுக்கு ஓடிட்டான். வீட்டுக்கு ஓடினா அந்த 12-year-old பிரதர் வெயிட் பண்ணிருக்கான். கேட்டேன், என்னாச்சு என்னாச்சு வீட்டுக்கு வரல, என்னாச்சு அப்படிங்கிறப்ப அப்பா அவன் சொன்னா, இவ்வளவுதான் நிறைய விஷயத்துல நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம். ஆனா எனக்கு பெரிய விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டோம். கடவுள் காணாம போயிட்டாரு, நம்மளை சந்தேகப்படுறோம். சொல்லுவாங்கன்னா, அடிக்கடி நம்ம பிள்ளைங்க சொல்லுவோம், கடவுள் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டா, இங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. காட் எப்படின்னா பொதுவாக சொல்லுவோம், கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை கடவுள் எங்கேயுமே இல்லை. காரணம் என்னன்னா, நம்ம அவ்வளோதான் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். Ethics is lacking. And because of lack of ethics, God is slowly disappearing. Please think about it seriously. கடவுள் இருக்காரா இல்லையா? ஒரு லண்டனில் ஒரு சர்ச், அந்த சர்ச்சில் போய் பார்த்தா ஒரு போர்டு இருக்கு, பிளாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ரொஹிபிட்டட். ஒரு வெள்ளத்தோடு இல்லாத ஒருத்தர் போய் கோயிலுக்குள்ள நான் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. செக்யூரிட்டி கார்டு சொல்லியிருக்காரு, இந்த போர்டு பாருங்க, பிளாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ரொஹிபிட்டட்னு போட்டிருக்காரு. உங்களோட விட மாட்டேன். எவ்ரி சண்டே அவர் போயிருக்காரு. பிரஸ்டீஜியஸ் சர்ச், பியூட்டிஃபுல் சர்ச், சென்ட்ரல் லண்டன்ல. அந்த சர்ச்ல போய் எப்படியாவது ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டுருந்தோம்னு அவர் ஆசைப்பட்டு போய் கேட்டுட்டே இருக்காரு. அவங்க விடவே மாட்டேங்க. ஒரு நாள் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வீட்டுல அழுதுட்டு இருந்தது. அப்ப கடவுள் அவர்கிட்ட வந்துருக்காரு, என்ன இவ்வளவு பிரச்சனையா அழுதுட்டு இருக்கீங்க, என்ன ஆச்சு? அவர் சொன்னாரு, இல்ல கடவுள் வந்து நான் பார்க்கணும்னு ரொம்ப பிரியப்பட்டு சென்ட்ரல் லண்டன்ல ஒரு நல்ல சர்ச் இருக்கு, உள்ள வருவது ரொம்ப முயற்சி பண்ணி என்ன விட மாட்டேங்கிறாங்க உள்ள. அப்போ கடவுள் சொன்னாரு, இதுக்கு போய் வரைக்கும் அவங்க என்னையே உள்ள விடல. காரணம் என்னன்னா, டிஸ்கிரிமினேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் இருப்பாங்க எல்லாம் கடவுள். பிளாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் அப்படின்னு போடுறவங்க கடவுள். God does not exist where there is discrimination. God does not exist where there is no ethics. And that is the truth of life. Today, I want all of you to understand that Rotary is one organization which is preaching ethics without practicing it. People may not like me for saying all this. And I know that there are lots of youngsters sitting there who will be thinking very good about Rotary. But I must tell you that at one stage in life, we must talk truth in order to find a solution. What have we been doing? இப்போ நான் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க, ராஜாராம் மெமோரியல் லெக்சர் வாங்க மதுரைக்கு. நான் வந்து இங்கே வந்து பிரமாதமாக Rotary, fantastic organization, 180 countries, 1.2 million Rotarians, great international, அதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். That is not the fact. The fact of the matter is, we cannot talk about the past, we have to talk about the future. Where are we heading? Colin Powell, State Secretary of State, United States of America, உலகமாக சொல்லிட்டு வந்து சொன்னாரு, history is a major hurdle to the growth of this world because people are talking more and more about history
பழசே பேசி 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 பின்தங்கிட்டோம் நம்ம எல்லாரும். We have to look at it. Please use history as a rear view mirror and not as a big shield of it. The future is going to be very important. We have to build a future for ourselves. Future, I think, I have been a Rotarian for 48 years. Okay. Many people, Rajaram and PDG, college Rotary said, I joined Rotary when I was 21 years old. In 1977, I joined, I was 21. Then I became a governor also at a very young age. I was only 35 when I got elected as a governor. And I became a governor when I was only 36 plus. இப்போ கூட என்ன பார்ப்பாங்க பாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் அப்படின்னு சார் நீங்கள் எப்போ கவர்னர் நீங்கள் கேட்பாங்க 1994-95 30 வருஷம் முன்னாடி இருந்தீங்களா கேட்பாங்க. But that was the way it happened. And I was inspired by several past district governors of high quality. I was really wanting to be one. And I became one by the grace of God. But I must tell you that over a period of time, there is one thing that I have noticed. The spelling of Rotary has not changed. The motto of Rotary has not changed. The emblem of Rotary has not changed. The purpose of Rotary has not changed. But what surprises me is the membership of Rotary globally has not changed. You must understand that we are talking about 1.2 million Rotaries for the last 40 years. Please ask yourself this question, why Rotary is not growing? India is growing, sir. The rest of the world is not growing. There is a negative growth. In fact, now there is a decline in membership. Why? Because we are not following ethics. Unless we put ethics into Rotary, it's going to be impossible to make sure that we build a future for the organization. Now, I get to Zakir Hussain was president. There is too much of politics in our education and too little education in our politics. And I think he was very, very sensible. Today, if you look at it, we as Rotarians have to try and use Rotary to improve the quality of politics. On the other hand, we are making use of politics to ruin the organization. Instead of putting Rotary into politics, we are putting politics into Rotary, which is where we are going wrong. So we must try to analyze, where are we going? I'm not saying that everything is all wrong with Rotary, no. But everything is not all right. Please agree with me. Everything is not all wrong, but everything is not all right. Now, all of us have joined Rotary for some reason or the other. But out of willingness. No one ever compelled you to become a Rotarian. You are Rotary, but for சில கேள்விகள் நீங்க அவங்க கேட்குறீங்க. Why am I a Rotarian? எதுக்காக நான் Rotary இருக்கோம்? நான் Rotary இருக்கிறதுனால am I a better human being? Does Rotary make a difference to my life? Yes or no? If the answer is no, there is no point in being a Rotarian. How am I a Rotarian? நான் எப்படி Rotary improve பண்ண முடியும்? Is it because நான் ஒரு பேர் போட்டிருக்கேன், இல்லைன்னா Rotary மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணுறேன், இல்லை ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் Rotary Club கொடுக்குறேன், இல்லை ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போடுறேன், இதனால we become a Rotarian? No, we don't. Many of us are thinking that if you wear a label, pay a subscription and attend Rotary conferences and meetings, you become a Rotarian. No, not at all. For that matter, I can tell you 80% of those attending Rotary conferences are not Rotarians. And I come to the reason for it. Where am I a Rotarian? India is a Rotarian. Some of us are Rotarians selectively. Up. The honesty பத்தி பேசுறப்ப எல்லாம் சொல்லுவாங்க, are you honest அப்படின்னு கேட்டா
yes and no அப்படிமா. ஏன்னா எப்பவுமே ஆனஸ்டா இருக்கிறது இல்லை. சௌகரியப்பட்ட ஆனஸ்டா இருக்கும், அல்ல இல்லை. ஒரு வீட்டில் இருக்கிற நண்பர்கள் மீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க நாளைக்கு கேட்கலாம். போட்டிகள் ஒரு காரணம் இருக்கு, கேட்டுக்கிறதுக்காக ஒரு காரணம் ரொம்ப சாதாரண கேள்வி. அவர் யோசிச்சுட்டு ஆமா இல்ல எஸ் நோ அப்படின்னு சாதாரண கேள்வி கேட்கிறேன். இஸ் திஸ் கார் யோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் சொல்லி திஸ் கார் இஸ் மை வைஃப்ஸ் when it is time for shopping. When it is time for tennis, it is my sons. When it is time for dance classes, it is my daughters. When it is time for petrol, it's mine. Petrol மட்டும் தான் அந்த காரணம் நான் சொல்றேன். இது மாதிரி எஸ் அண்ட் நோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப வரும். ஸோ நீங்க அடிக்கடி நம்ம கேட்டுக்கீங்க, why am I a Rotarian? But the most important question that I want to ask of yourself is, am I a Rotarian? First question you must ask. நான் உண்மையே Rotarian இல்லையா? நான் அடிக்கடி கேட்பேன், அன்னைக்குள்ள மதுரை வந்து கேட்டேன், are we attempting to become a Rotarian or are we pretending to be a Rotarian? Most of us are pretending to be Rotarians. We have not even attempted to be a Rotarian. So I must tell you that when I speak about all this, I'm not saying that everyone is perfect. There is nobody who's perfect in this world. Let's take Mahatma Gandhi. Let's take Mother Teresa, let's take Martin Luther King, let's take Nelson Mandela. யாரும் இருக்குங்க, யாருமே பெர்ஃபெக்ட்னு சொல்லவே முடியாது. ஆனால் அவங்களுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அவங்களாம் பெர்ஃபெக்ட் ஆகிறது முயற்சி பண்ணாங்க, நீங்களும் முயற்சி பண்ணுறீங்க. கேட்டா perfection is not possible. Why should I attempt? No, this is what's happening. Please attempt to become perfect. Image of Rotary. இப்போ வந்து RPIC அப்படின்னு அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. RPIC, Rotary Public Image Coordinator. When I see some of those who are appointed, I personally feel that they can never do anything to improve the image of Rotary. Because, first of all, I've said this many times, Dr. Rajaram knows this, in order to improve the image of Rotary, first of all, you must practice Rotary in your personal lives. The public image of Rotary depends on the private life of every individual Rotarian. Look into the private lives of Rotarians. If you are not practicing Rotary in your personal life, in your profession, in your family, you cease to be a Rotarian. And you can't think in terms of building an image for the organization. But now, ரொம்ப நேரம் சொல்லிட்டு that means I'm not fit. Today I will tell you, some of you are teachers. Rajaram himself was a teacher, the president is a teacher. I see a lot of them working in the teaching profession. I see some of these students are also very keenly listening to me. And I must tell you, teaching is a very challenging profession for only one reason, because you have to practice before you preach. If as a teacher I go into the classroom and tell people be honest, I must be honest. If I go to a classroom and tell people come on time, I must come on time. If I go and tell the children you must be hardworking, I must be hardworking. So the responsibility of being what you want the others to be is important, and as a Rotarian, we must also do the same thing. We must be one step above the rest. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ரோட்டரியில் இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், நீங்க நல்ல மனுஷனா மாறணும். Be a good human being, and that ends Rotary. You don't have to help anybody. Please understand, Rotary is not merely meant give away free uniforms, free food, free spectacles. No, not at all. You have to first be a good human being. And the Panditale, that's the biggest community service that you and I can do. நம்ம பண்ற தொழில் நம்ம நேர்மை அந்த அன்பே போகும், மற்றதான் உண்மை பண்ண வேண்டும். It's easy and simple to be a Rotarian. We are making it complicated. I'm not saying that we should not help others. Please continue to help. Nothing wrong. But in the process of helping others, don't indulge in sinning. This is my only request. தப்பு பண்ணிட்டு
நான் தப்பு பண்ணுவேன், நான் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவேன், பிரயோஜனம் இல்லை. Doesn't make any sense. பாவம் பண்ணிட்டு உண்டியல்ல பணம் போட்டா சரியாயிடுமா? திருப்பதி உண்டியல்ல நிறைய பணம் கலெக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. That was only a parameter to see how much of sinning is going on around the world. I'm telling you, please don't mistake me for saying all this. It's very, very difficult to talk the truth. It's very difficult to digest it. But it's important to remember that unless we speak the truth, it will be impossible to find a solution. Now, ethics is all about code of conduct. It's about honesty. And, sometimes people tell me, sir, in the world of place, are you not letting down the organization? Now, as an ardent Rotarian, I'm telling you frankly that after having been witnessing Rotary in action for the last 48 years, I'm beginning to believe that there is something going wrong. And therefore, I'm voicing my opinions. You may or may not accept it. That's a different matter. But I'm telling you that agriculture or operation, weeding operations and so on, எந்த ஒரு விவசாயி போய் கேளுங்க, சார் வீட் அவுட் பண்ணும், அப்பப்போ கதையெல்லாம் கேட்கணும், அப்பதான் க்ராப்பை காப்பாற்ற முடியும். ரோட்டரி இஸ் ஆல்சோ லைக் தட். ஒரு நாள் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம், அந்த ஃபார்ம்ல ஆப்பிள்ஸ், நிறைய ஆப்பிள்ஸ் இருந்துச்சு, நல்ல காய்ச்சிட்டு. ஒருத்தர் இன்செக்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த ஃபார்மர். அந்த பக்கம் போறவர் அப்படியே நிறுத்திட்டு கேட்கிறார், கூப்பிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பிளான்ஸ் ஸ்ப்ரேயிங் இன்செக்டிசைட்ஸ் கேட்டிருக்காரு. உங்களுக்கு இன்செக்ட் மேல என்ன அவ்வளோ என்ன எதிர்ப்பு, வாட் ஹேவ் யூ காட் அகெயின்ஸ்ட் தி இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் சொன்னாரா, ஐ எம் நத்திங் அகெயின்ஸ்ட் தி இன்செக்ட்ஸ், ஐ எம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் தி இன்செக்ட்ஸ், பட் ஐ எம் ஃபார் தி ஆப்பிள்ஸ். நீங்க ஆப்பிள்ஸை காப்பாற்றணும்னா இன்செக்ட்ஸ் கொண்டு தான் ஆகணும். If you tell me that I don't mind the insects, no, you're also killing the apples. In Rotary, it's similar. Today, the number of Rotarians or non-Rotarians in Rotary are spoiling the true Rotarians in Rotary. There is no room for genuine Rotarians in Rotary. That is my argument in this platform. If you are genuine, you're not wanted. If you speak the truth, you're not wanted. If you point out the mistakes, you're not wanted. This is how it is. And I must tell you that unless we become ethical, we will not be able to enhance the image of Rotary at all. If Rotary is not growing, it is simply because of this. You can force a few people to come into the organization, but very soon they will leave. Because you have nothing to showcase in the organization. People want good things. People want to see good things. நீங்க சின்ன பிள்ளைகிட்ட போய் ரொம்ப மரியாதையா இருக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும், நியாயமா இருக்கணும் புஸ்தகத்தில் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நடக்கவே நடக்காது. You cannot teach discipline from books. You have to showcase it. You have to remain disciplined. Unless we practice discipline, honesty, children are not going to accept it. You know the reason why they introduce moral science classes in schools? Because it can't be taught from textbooks. You have to make your life a lesson. You have to become a textbook yourself. I cannot print a textbook on integrity and give it. I must showcase integrity as an individual. Only then people will believe it, only then people will accept it. So please practice integrity if you want to make Rotary a reality. ஒரு காலத்தில் என்கிட்ட ராஜாராம் சொல்வார், நான் ராஜாராம் பற்றி என்கிட்ட அடிக்கடி கேட்பார், நீங்க ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் அவங்க என்ன தீர்ப்பு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு. ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் வரமாட்டேன்னு இல்லை வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்தா என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு. அப்போ அவர் சொல்லுவார் என்கிட்ட, லவ் ரோட்டரி ஆர் லீவ் ரோட்டரி அப்படின்னு. Either you love Rotary or you leave Rotary. So that is first thing. என்ன கேட்டாரு, நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க? நான் சொன்னேன், நான் கொடுக்குற ஒரே தீர்வு தான், make Rotary a reality. Because Rotary is not a reality. These are the two themes that Rajaram and I gave, assuming that we will become international presidents. And they are very relevant. Even today they are very relevant. You either love Rotary or leave Rotary, or you work towards making Rotary a reality. Now, ethical.
there are lots of students here, and I want to tell you, all of you after your education will be looking for placement. The placement cell is supposed to be a strong wing of any institution today, because that is the marketing. They will say 100% placement. They will get you letters of appointment, and they will say all our students are placed. Whether you get the job later or not, nobody worries. But the letter they give, and it is published. Please remember, don't wait for the best job to begin to work. You must start working and then try to become better and better day by day. That's number one. Number two, don't get carried away by all the false claims and all the wrongdoings that are going on. Because we expect you to become better than us. The present generation is no good. Don't take me as an example. You set a new target and start a new life. There was once a person like you, after finishing engineering, very quick, another company, another job, another sambram. போய் சேர்ந்துட்டாரு. அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு இன்னொரு கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எங்கள் கம்பெனிக்கு வரீங்களா, நாங்கள் நல்ல பெரிய டெஸ்டினேஷன் கொடுக்குறோம், இதை விட சம்பளம் கூட கொடுக்குறோம், வரீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த பையனால முடிவு பண்ண முடியல. இவருக்கு தெரியுது நம்ம ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனி ரொம்ப நல்ல கம்பெனி, ரொம்ப நியாயமான கம்பெனி, people are with integrity, all of them have integrity. This organization follows principles. இருந்தாலும் இதை விட நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, பெரிய ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாங்க, போகலாமா வேண்டாமா ஒரு டைலமா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க அம்மாட்ட போய் கன்சல்டேஷன். அவங்க அம்மா படிக்கலன்னா don't tell me that educated people are good. படிக்காதவங்க நல்லவங்க இருக்கணும். In fact, education sometimes spoils us. That lady was uneducated in the sense that she didn't go to a big reputed school or college. She did not get a degree and all that. போய் கேட்டுக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்லிட்டோம்மா, இந்த வேலையில் இருக்கணுமா அந்த வேலைக்கு போட்டுமா. அப்பா அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, நீ சொல்றதெல்லாம் நான் நல்லா கேட்டுட்டே இருந்தேன், எனக்கு எதுவுமே புரியல. ஆனா ஒரே விஷயம், காலையில் அவங்க எழுப்ப வருவாங்க பெட்ரூமுக்கு, நீ இழுத்து போட்டிட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பேன். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன்று எழுதுவேன், ஒரு நாள் கூட நான் உள்ள வரப்ப நீ முடிச்சுட்டு இருக்க நான் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The message was very clear. Learn to live with a good conscience. அப்பதான் நிம்மதியாக தூங்க முடியும். தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா தூக்கம் போயிடும். ஸோ உள்ள நான் பார்க்கறதுமே நல்லா தூங்கிட்டு இருக்க பார்க்கறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். The message that this lady gave was very, very clear. Please act according to your conscience. Don't do anything against your conscience. You will lose your sleep. Your conscience is the best pillow of the mind. நேர்மையாக இருந்தாலும் நல்லா தூக்கம், நிம்மதியாக வாழ முடியும், சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதனால சம்பளத்தை பற்றி எனக்கு கவலைப்படாது, நேர்மையாக இருக்கிற கம்பெனியில் வேலை பார்த்து நல்லபடியாக இருக்கிறாங்க. See, this is what we want. Integrity is nothing but making sure that you don't indulge anything that is against your conscience. Now, of course, I would like to say one thing which is very, very important. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 3 years back I went to Turkey. Turkey is a beautiful country. ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு பண்ணாங்க. எனக்கு போனோன்னா எனக்கு ஒரு போர்டு பார்த்தேன், அப்படியே I was astonished. It said, genuine fake watches available. Genuine fake watches available. Genuine is so different, fake is different. Genuine fake watches available. அப்படின்னு போய் அவனை சும்மா என்னன்னு கேட்டேன். இல்லை சார், ஃபேக் வாட்சஸ்லேயே ஃபேக் வாட்சஸ் வருது, நாங்கள் ஜென்யூனா ஃபேக் வாட்சஸ் இருக்கோம். சரி, அப்போ தான் நினச்சிட்டேன், இது ரொம்ப நமக்கு தான் ரொம்ப அப்ளையாகும். Genuine fake human beings. There are too many in this world. Genuinely fake. We are just wearing a mask and cheating everybody. கோவிட் வந்தப்போ எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுருங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால வேண்டாம், எல்லாரும் ஆல்ரெடி போட்டுருக்கோம். That is why India survived.
Because we are already wearing a mask. There's nothing to worry. Nobody is going to, no damage is going to be done to us. So remember this. Always think that you have to be more genuine. No, not artificial. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா artificial, எல்லாமே artificial. Artificial grass, artificial flowers, artificial intelligence, the most latest one. Artificial intelligence. I'm not even able to understand what it is. And I must tell you one thing, that if you allow these artificial things to go on, we will lose our originality and we'll be out of it. Artificial intelligence, one day people have stopped using their brains. Nobody wants to use their brains. Everybody wants to go and Google search. Anything you ask, any question I ask to these children, immediately they'll take the mobile, Google search, and they are ready with the answer. They have stopped thinking because the gadgets have attracted them. Screen time. They spend so much of time watching the mobiles, the computers, and I keep telling all our parents at school, we have a big challenge. We have the smartphones on the one hand and smart children on the other. Children are very smart. Today, don't underestimate them. No, that group which is sitting there, very smart. And the next generation, probably the younger ones are even smarter. Your younger brothers and younger sisters will be smarter than you. The reason why I'm saying this is the smartphones, smart children, when they want to balance them, they have a curriculum balance. Unless you make your children smarter than the smartphones, it's going to be difficult to manage the future. You must make them understand that smartphones are not that you want to get rid of them, but you must know how to use them, to what extent to use them productively. So we must teach them. Actually today, the biggest challenge is going to be how to use these gadgets, how to make artificial intelligence effective. Otherwise, if we don't control this, we will all become slaves of artificial intelligence. And that's going to be dangerous for the future of humanity. Now, chicken soup for the soul or local. Yeah. Never particularly yet. None stories now. And a whole story right up. I was dying. Hello, Mr. He was on the deathbed, almost on the verge of leaving. He said, first I was dying to finish school and start college. Then I was dying to finish college and start working. Then I was dying to marry and settle down. Then I was dying to get a job. Then I was going to have children. Then I was dying to have my children settle down. Then I was dying to retire. And when I'm really dying, I suddenly realized I forgot to live. Very, very, very true. Most of us have forgotten to be a Rotary. I can tell you, I was dying to become a member of a Rotary club. Then I was dying to become a president of a Rotary. Then I was dying to become a GGR, those days Governor's Group representatives. For an 18, too many 18. I think that is also something that I must talk about. Too many 18. I remember the days when we were GGRs, we used to have 5 to 6 clubs. Today, 80s have only 2 clubs. Some 80s are also making in the club, little club of 80. So I was dying to become a GDR. Then I was dying to become a district governor. Then I was dying to become a district RI director. Then I was dying to become an RI president. And finally, when I became the RI president, I suddenly realized I forgot to be a Rotarian. This is what has happened to most of us. We have been fighting for assignments, for titles.
எனக்கு அது வேணும், எனக்கு வந்து போகணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பாஸ்கர் வாங்கினீங்கன்னா அதான் பார்ப்பீங்க. ஆனால் டைரக்டர் பின்னாடி ஓடுவாங்க. என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு ஏதாவது அசைன்மெண்ட் கொடுக்கணும். Why are we doing all this? What is it? I'm going to ask you this question. If you are good, if they identify your talents, which is not properly done, and if you are recognized, well and good. Otherwise, nothing. What is wrong? What are these designations going to do? What are these titles going to do? Nothing. So please don't take your designations seriously. Please don't take these titles seriously. Take only one title seriously, RTN, Rotarian. Remember to be a Rotarian at all times. Okay. Now, finally, I would like to conclude by telling you that life is like a game of chess. Once the game is over, the king and the pawn go back into the same box. So we don't have to fight. Polio eradication is a very important project of Rotary. That's a important project. Ego eradication. Ego eradication. First thing you must do is to eradicate ego. Second thing, make sure that assignments, awards, nothing is not important for us. We are all in Rotary to become better human beings, to be of help to others, to inspire somebody. If I come today, maybe I can inspire a few of you so that they will also become better human beings. In the auditorium curriculum, 4 பேர் கொஞ்சம் மாறினாங்கன்னா அதுவே பெரிய. Not that everybody is going to change. Who all want change? Everybody raise their hand. Who wants to be the change? Everybody wants to change, but nobody wants to become the cause of the change. So as Rotarians, let us remember that no matter how big your house is, no matter how huge your bank balance is, no matter how recent your car is, no matter how powerful your position in life is, at the end, the size of our grave will all be the same. We are all heading towards the same destination. Nothing, பதவி, புகழ், படிப்பு, எல்லாம் போயிடும். பணம், people are fighting today. பணம் வேணும், பதவி வேணும், புகழ் வேணும், படிச்சேன், எல்லாம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஒன்றுமே இல்லை. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா, the moment you are dead, that's it, gone. Please understand that we must become more spiritual. If you want Rotary to survive, I'm requesting Mr. Rajaram as a district governor, try to inculcate spirituality. That's the most important thing. People are not understanding human life. Let them understand human life before they understand Rotary. So we must convert every Rotarian into a good human being. Now, conferences protocol, I always used to enjoy listening to some of these spiritual lectures. So, it's all about film, media. You TV Sunday அன்னைக்கு வீட்டில் உட்கார்ந்து பார்க்கறத ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் நேரம் கொண்டு வந்து இவ்வளோ தான் டிவியில் பேசுவார் பார்ப்பீங்க. So that is not what we want. In fact, you must understand why I'm saying all this is not that I'm criticizing the organization, we are losing track. There is one rule in Rotary, I don't know how many of you know, Rotary conference must have 9 hours of Rotary content. And I have gone to Rotary conferences with 0 hours of Rotary content. No Rotary content at all. So we cannot do all this. See, if Rajaram has become governor, he does not become the owner of Rotary. He is a governor 1 year,
He's supposed to lead the clubs, motivate the Rotarians, and make sure that he does something to make Rotary a better organization. When he gives over on the 30th of June 2025, Rotary District 3000 must be better than what it was when he took over. This is all about leadership. But today, district governors think that they are the owners. And we are also celebrating our leadership with that. Don't celebrate leadership with Rotary. I will never celebrate a leader with Rotary because it is his voluntary. Rajaram Swami was offered his time to become a governor. Nobody forced him. I became a governor in 1994-95. Nobody forced me. I volunteered. Why should you celebrate me? Why are we doing all this? So please remember that a lot of things have to be set right. But in the process, that's what I'm saying. Integrity means everything. It's lack of integrity. If I want to do something to impress you, I can do anything. But if I want to make sure that Rotary becomes better, I must do only certain things. Principled approach to Rotary. So please understand this. I'm sure that all of you will, most of you are big Rotarians for long. You will know what it is. But my only request to you is never allow Rotary to get degraded. Degradation is very dangerous to the future of this organization. Dishonesty is leading to degradation. Degradation is making it difficult for us to build a future for our organization. Let's concentrate on the good things. Let's try to improve ourselves personally as a Rotarian. Vocational service in Rotary. What is it? Trying to put Rotary to work in the places where you work. If I can practice Rotary in my personal business and my vocation, I'm a Rotarian. I'm already trying to tell everybody that Rotary is a wonderful organization. If each and every one of us sitting in this hall can do that, Rotary will become a better organization and we would have succeeded in building a wonderful image for Rotary. Thank you very much.